I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the one I choose. I wanna grow old with you. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. Do without you. 일본군은 한국인을 강제로 동원해 항공포를 건설하였다. 오늘은 시간을 걷는 도시 전라남도 목포를 찾아왔습니다. 목포 여행의 매력은 시간의 흐름에 따라 과거와 현재의 다양한 시대별 모습을 만날 수 있다는 것에 있는데요. 그래서 마치 타임머신을 타고 시대를 오가며 시간 여행을 하는 것만 같은 특별한 여행을 즐길 수 있는 도시이기도 합니다. 오늘 여행의 시작은 100년의 시간을 거슬러 근대 역사의 흔적을 느낄 수 있는 근대 역사 거리를 따라 목포의 원도심을 거닐어 보았는데요. 적산가옥 거리부터 시작해 동양척식 주식회사 목포 지점이었던 근대 역사 2관을 지나 당시 일본 영사관이었던 근대 역사관까지 그 시절 그 흔적들을 느끼며 이렇게 만나보았습니다. 특히 이곳은 드라마 호텔 델루나 촬영지로 원도심권에서 가장 인기 있는 장소이기도 하죠. 제 개인적으로도 이 원도심의 근대 역사 거리를 걸어보고 또 근대 역사 1, 2관을 둘러보며 역사의 향기를 느껴보는 시간을 좋아해서 오늘 여행의 첫 코스로 잡아보았습니다. 자, 지금부터 목포 여행을 본격적으로 시작해 볼 건데요. 시간의 흐름에 따라 만나는 목포의 매력적인 여행지들은 어디가 있을지 함께 둘러보실까요? Be in love if it's not with you. Don't wanna cry
Don't want to make mountains move. Let summer go, tell my skin to forget every little thing about you. Don't want to burden you, so I'm out. Tear my heart apart, tell the world to start acting normal. My mind feels unwell, break this awful spell. Hear me out, come down, so that we can lay still for a while. Hand me a smile. I know we've tried too many times now. Tear my heart apart, tell the world to start acting normal. My mind feels unwell, break this awful spell. 서산동 시화골목을 거닐어 보았는데요. 마치 1970년대에서 80년대 속으로 들어와 그때 그 시절의 아련한 추억과 향수를 느껴볼 수 있는 시간이었습니다. 골목마다 주민들이 직접 지은 시와 그림이 전시되어 있어 시화마을 또는 시화골목이라 부르는데요. 그 시와 그림을 따라 골목골목 돌다 보면 그 시절 그 친구들을 다시 만날 것만 같은 그런 추억 속의 시간 여행을 할 수 있는 곳이 아닌가 생각됩니다. 특히 이 시화골목 입구에서 만나는 연인의 슈퍼는 영화 1987 촬영지로 인기가 많은 장소인데요. 슈퍼 내 외부가 실제 40-50년 전 동네 구멍가게의 모습이 그대로 재현되어 있어 무척 인상적인 곳이었습니다. 이제 다음 장소로 또 이동해 볼까요? Feels unwell, break this awful spell. Hear me out, come down, so that we can lay still for a while. Hand me a smile. I know we've tried too many times now. Tear my heart apart, tell 여기는 갓바위라는 곳인데요. 아버지와 아들이 나란히 삿갓을 쓰고 서 있는 모습과 닮았다 하여 삿갓바위 또는 갓바위로 부른다고 하는데요. 바다 위로 놓인 해상 보행교를 거닐며 만나는 독특한 경관을 자랑하는 이 갓바위는 잠시 쉬어가는 포인트로 잡으시면 괜찮을 것 같네요. awful spell. Hear me out, come down. 갓바위 바로 옆에 위치한 해양유물 전시관을 찾았습니다. 제가 여기를 추천드리는 이유는 신안 증도 여행편에서 소개해드렸던 1976년 신안 증도 앞바다에서 발견된 700년 전 중국에서 일본으로 가던 모욕선을 직접 만날 수 있는 곳이기 때문입니다. 영화나 소설 속에서 만났던 보물선 이야기를 현실로 만날 수 있는 특별한 장소. 그 당시 2만여 점에 이르는 도자기와 20여 톤이 넘는 동전이 발견되었다고 하는데요. 그때 인양된 보물선인 신안성과 그 유물들을 이렇게 직접 만날 수 있는 곳입니다. 이 외에도 우리나라 연안에서 발견된 많은 해양 유물들을 만날 수가 있는 곳이니 목포 여행 중 꼭 한번 들러보시라고 추천드리고 싶네요. How are we gonna fight if we can't stand up? How are we gonna conquer this? Show me a way out. Tear my heart apart, tell the world to start acting normal. My mind feels unwell, break this awful spell. Oh, tell me 여기는 목포진 역사공원입니다.
잠시 조선시대로 돌아왔는데요. 목포는 예로부터 내륙과 해상을 연결하는 군사적 요충지였는데요. 조선 초기부터 목포의 항구와 시내가 한눈에 들어오는 이 자리에 있던 조선의 수군 진영이었던 목포지는 일제강점기를 거치며 훼손되었다가 역사공원으로 다시 이렇게 복원되었습니다. 해질 무렵 만나는 풍경이 볼만하다고 해서 일몰 시간에 맞춰서 찾아와 봤는데요. 화려하진 않지만 수백 년 전 그때의 수군들이 매일 보았을 해가 지는 풍경을 함께 보았다는 묘한 감상에 빠져들기에는 충분했던 것 같습니다. 여기는 유달유원지라는 곳인데요. 목포대교와 고화도를 바라보는 경관이 일품인 스카이워크와 목포 시내에서 유일한 백사장을 만날 수 있고 해가 지면 아름다운 목포대교의 야경을 감상할 수 있는 곳입니다. 자, 한번 돌아볼까요? 여행 2일차 아침 고화도를 찾아왔습니다. 목포 앞바다에 위치한 섬인데요. 목포 시내와는 이렇게 해상 케이블카로 연결되어 있습니다. 현 위치는 여기 케이블카 고화도 승강장이고요. 여기서부터 고화도 용오름 둘레길을 한번 걸어볼 건데요. 섬 안쪽 길을 이렇게 걸어서 용머리까지 갔다가 해상 데크를 따라 이렇게 돌아오는 코스로 지금부터 고화도를 한번 돌아보도록 하겠습니다. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna go with you. I'm nothing without you, I don't
북한 승강장에서 유달산과 고화도를 잇는 국내 최장 길이를 자랑하는 목포 해상 케이블카를 타고 유선각을 만나보았고, 유달산 마당바위에 올라 일몰과 야경을 감상해 보았습니다. 목포 해상 케이블카는 다도해를 배경으로 떨어지는 일몰이 아름다워 오늘 마지막 코스로 잡아보았는데요. 일몰 후에는 이 마당바위에 올라 야경도 함께 즐겨보시면 좋을 것 같습니다. 지금까지 시간을 걷는 도시 목포를 이틀간의 여정으로 이렇게 둘러보았는데요. 볼거리가 참 많았던 여행이었던 것 같습니다. 영상으로 함께했던 목포 여행은 즐거우셨는지요? 이번 여행은 여기서 마치고 다음 여행에서 또 뵙겠습니다. 안녕.